As Zimbabwe moves towards becoming an upper middle class economy by the year 2030, it calls upon all its citizens to play their part by becoming productive from the grassroots to the top. For those at the bottom, they look up to their traditional leaders to help them become part of this grand process, and these traditional leaders are the pivots in their lives. So, in today's program, we visit Mashonaland West Province, where we caught up with Mambo Ngezi, a middle-aged leader who has taken it upon himself to empower his people by ensuring that the vast mineral and agricultural resources in his chiefdom are accessible to these people. Mambo Ngezi starts by explaining to us the importance of having young chiefs as opposed to the colonial era method of having elderly chiefs who were installed after retirement from many hard years of toiling in the factories in the city. Mambo inaka naka yemufi kana mufi achishanda achishava ari kushavira mhuri yake kana mhuri yake zvakangofanana kuti umwe businessman anenge aine mabuildings ake aine mabusiness ake kana afa hazvizonzi mwana uyu achiri mudiki mwana wake saka mabusiness ake ngaachipiwa baba panext door vakura handizoba tinopa zvinopiwa mwana muridzi wenhaka anove aishavirwa nemuridzi ende tikufarira kuti hurumende yedu iri kuzvitambira kuti munhu nyange ari mudiki zvakadii kana jana riri rake rekuti ave mambo anofanira kuve mambo. Titori neumwe ari kumadebeleland achiri kutoenda chikoro ari mambo zvakare. Saka inyaya yekuti hurumende yakavhurira mukana zvasiyana nezvaitwa nemabhunu. Mabhunu aitotsvaka munhu anoziva kuti ana kana 5 days anenge afa, vachida kuti kugongonza imba iyi yakagara umako, vaitsvaga munhu wavanoona kuti akura zvekuti zvavanodaiwo kumuitisa anenge achingoti okay basi, anenge achingobvuma, haanawo muono wake nekuti munhu akura anenge achingotarisa zvokuti kana kutofamba angasingakwanisi kufamba vazhinji. But tiri kuti isusu zvakasangana zvinofanira kusangana kuti vakura nevechidiko zvindirane kuti kumhuri kwacho kwakamira sei. Zvinovandudza nyika nemuono uriko mazuva ano, kuti mazuva ano zvii zviri kuitika tichisanganisa neumambo yesausi wamazuva ano, but tinenge tichisanganisawo nezviri kuitikawo panguva iyo. Isusu nelocal government kunyanya tine maministries akawanda tinoshandidzana nawo. Local government nesu tine ukama hwakasimba, sezvo munoona kuti local government ndo inobata marural councils, macancelors, ndo kumawards kwatinobva zvinozotangira kumusha mawards, kubva pavillage level toenda kuward tozobva takuenda kudistrict handika. So ukama hwedu hutoriko kumusha kuti isusu nakansela inonzi vidhiko yani tinogara pasi chionesana kuti dunhu redu ringasumuke sei, toumba zvatinoumba, tonozvitura kukanzuro. Kanzuro tiri kuona sekuti dhamu ngariinda, chibhorani de chainda, chikoro de chainda. Saka tiri kuona kuti tine ukama hwakasimba. Then tine ukama hwakasimba zvakare nejustice, ministry of justice, pakutonga kwatinozoita umhosva iyi tinonge tichibatsirana. Pane zvinhu zvatinogona kunge isusu tisina gozi kuve kana uri mambo. Hakuna munhu akaenda kuchikoro chekuve mambo, zviri muropa, zviri munyama. Saka pakutonga kwatinochita tichida kuti zvifananidzewo zvimwe zvacho zvisanyanya kusiyana nemitemo wenyika inobata nyika, kuti tisave vanhu vanonyanya kuve tichibuda zvakanyanya. Saka tinoshanda zvakasimba neministry of justice tichibatsirana, tichionesana. Yes, paripo apo napo patinonota sekupokana pamaonero because tichitaura zvitsika dzedu, ivo vachitiwo pamutemo but tiri kugadzirisa zvese. Matambudziko iwayo ndikuona akuita achitapashoma. Nyika inotovakwa kubva pamba, kubva pavillage level chaipo ichienda kusvikira yasvika kunational level. Saka inini ndakafunga kuti ndiri kuda kuti mayuthi awane zvinonga vabatsire. Ndokubva ndanoaprocha varungu vanga vaine maclaims akati wandei avanawo munzvimbo amwe avasiri kushandisa. Ndikati no, madini matipa tikwanise kuti tise vana vawane zvinovabatsira. Vakati dambudziko ratinoita nderekuti vana vanourayana ipapo, vanopondana, vanodii. Ndikati inini as long ndiripo hapana kana noise, hapafi kana hanhunzi zvayo. Tinenge tichivaudza tsika nemutemo kuti chinangwa chedu tiri kutsvaga kurarama. Saka padiwe noise, panodiwa kuti vanhu mungoshanda mune zvakanaka,
For example, zvatikuita ku6 mine panonzi papingo mukadoma padhuze naMuzezve river tine tribute yatakapiwa nevarungu vanonzi vanadhani vari ipapo. Tiri kushanda pazuva, tiri kukwanisa kuti pane mayouth anosvika 200 anokwanisa kushanda per day vachinoraramisa mhuri dzakasiyana siyana. Tozotiwo vanotengesa vakati wandei munhu nemunhu ari kubatsirikana kubva mukushanda kwatiri kuita nekutungamirira kwatiri tichiita chinhu chakanaka. Our team went down to the mine to witness for themselves if indeed what Mambo Ngezi had said was really taking place. We met with the registered owners of the mine and spoke to Daniel Nichols. We've got a big mining reserve here of almost 500 hectares. And then obviously we haven't been mining it all on our own. So what I've done to help with the indigenization program, with the help of our traditional leaders, who I started with our Chief Ngezi, I've managed to tribute some claims and shafts and things to him, of which is now empowering some of the youth and the local community here to work together with him nicely and get them in production. And it's going very well so far. It has helped me a lot, to be honest with you. My production of late for the last few months since we've been working together has doubled. My ground is full of ores. For a long time I was struggling before that. Also just the control and to keep order on my claims and things, I've had a lot of help from the Chief Ngezi to help me in that regard as well. And it's taken us a while to get all those red tape in place, but we've got it in place through the Chief. All the gold is coming here, we're buying it all legally here through the mills, and it's being deposited to Fidelity. Like I say, I'd shut down my business for 4 months at the beginning of this year, and now I'm doing more production than I've done before. I think, when we can get projects like this going and, we all pull together, obviously we're coming through a hard time, but we've all got to push through that time together and get the country working again how it should be. And I think we're on track to do that. Through a bit of hard work and working together, we will definitely get there. Well, Zimbabwe, you've heard it for yourselves. If we put our heads together, we will definitely get there. We have come to the end of the first part of our program. Please stay tuned in for more when we come back after this short break. Family is all that we have, and family takes care of each other through everything. This is why at Relievers Funeral Services, we pledge our help to carry your burden through trying times. We are committed to offering you a shoulder to cry on, a friend to talk to, and a family that stands by your side. From as little as $2.90, you can get funeral cover from our custom-made packages, which are designed to ease strain on your pockets. We also have burial society packages, group packages, as well as the new Musika package, which is going for $1.99 per week. And this is specifically designed for breadwinners who are vendors. Relievers Funeral Services, we carry your burden. Welcome back. Before the break, we heard how Mashonaland West Province Chief Ngezi is pulling in resources for the benefit of those at the grassroots, and one of the projects he helped start is the gold mining projects at our mine outside Kadoma. A closer look at how the community is doing with the help of the chief brought us face to face with members of the syndicate that was tasked with ensuring that the project took off the ground without any hassles. Up first was Godfrey Paspamire, the Secretary General of the syndicate, who started by explaining the meaning of the term syndicate in the mining sector. Yatinoti syndicate inhamba ine vanhu vanogona kuita muono umwe chete sewatakaita isusu kumaina kana tiri kumines vanoti syndicate vanhu vanenge vaita muono kuti mubatane muite basa rimwe chete. Namba yenyu inofanira kutangira pa 6 saka taita muono imwe chete tiri 8 kudaro, then we just come together tiri 8 tobva tava nepfungwa dzimwe chete tobva toda kudii varume no tese tine interest yekuti dai tanga tasevenza tachera, saka taita 8 kudaro inenge yakati siyana nekuti company syndicate inenge iri yekungoti maita pfungwa dzimwe chete mabatana maenda ku-mines manoregister kuti tiri syndicate takadai so toda kuti tichere panzvimbo yakati. Senyika yedu iyi munongoiona mamiriro ayakaita.
zvinhu izvi tichikura kana kuti tisatako zvinhu zvaingozikamwa kuti kuona pari kucherwa varungu, ukaona paita zifactory varungu. Saka tiri kuona sekuti no, izvi zvaitwa nevanhu ava tinozvigona kuenzana navo kana kutovapfuura. Saka semamiriro akaita nyika yedu yamunongo kuti Zimbabwe is open for business, taitofunga kuti isusuwo pachedu nyika yedu hatidi kumirira munhu anobva kuCanada, America kana kupi kuzotisimudzira nyika yedu. Yesu pachedu takadai tikatanga kuita zvatiri kuita izvi, tichichera tichiinda negoridhe redu kufidelity, hurumende yedu inowana kusimuka, ikonomi yedu inowana kusimuka. Tabva ikoko nyika yasimuka, iyesu vanhu pache zvedu kunoku munharaunda muno tinosimuka zvakare, nharaunda yedu inosimuka semaonero amuri kungoita nevanhu vamaona vese imhuri dzeurarama. Mune vanhu vangani mimi roughly vari kurarama kubudikidza nesyndicate yenyu, uyezve zviri kunyatsosimudzwa here kuti tikati vana vanotoenda kuzvikoro, vamwe vachitoendawo kumaboarding, zvinoitawo vana vevanhu vanoshanda mutauni? Ichokwadi. Namba yedu yakatombotanga iri kuma 3 to 400, but now taona namba yatosimuka sekona kwamaita zvokutoti vanhu vadu close to 1000 vari panapo vari kurarama vari pano. Kutaura kwatiri kuita kunoku kwakanga kuine nhau yekusabhadhagwa kwevana muzvikoro panenge munharaunda ino yatiri vanhu vari muno mwavo, but iye zvino mukaenda pachikoro apo mukanoona vana vabhadharirwa zvikoro, vana vari kuenda kuchikoro. Kutaura kunoku kwatiri kuita tine munomu is a farming area ichimainwa zvakare. Kutaura kuno kwatiri kuita kunoku hakuna vanhu vadependa negovernment pama-inputs. Kutaura kuno kwatiri kuita vanhu vese vari pano vakwanisa kunotenga mbeu, vakwanisa kunotenga mafertilizer avo, zvese zvavanoda pakurima vanazvo. Dzimwe dzatova mombe chadzo dzatova mumatanga zvekuti mabasa avo ekurima atova nyore. Ini kuti ndizopinda mumining ndichipinda munzvimbo ndakapinda nefast track pa2000 pachipiwa minda navamugabe, ndikakwanisa kuwana munda. Ndawana munda asi ndakaona nzvimbo yangu nharaunda yandiri ine zvicherwa, saka ndakakwanisa kutaura neumwe muchena ane migodhi yakawanda tikanzwisana. Mabva nevanokwenya magetsi, makurima, mamumining, upenyu hwadzokera kumashure here, huri stagnant here kana kuti hwapa nechimwe chiraro? Paupenyu huri kutonyatsofamba kupfuura pahwanga huri, nekuti pandatosiya basa ndakatokwanisa kudzidzisa mwana wangu. Ndine mwana wangu ari kuyunivhesiti kwamutare, kuyunivhesiti yekwamutare ari kuita zveeconomics. Ndakazoendesa futi umwe mwana akatopedza form 4 musikana tichibhadhara nemari dzekurima. Iko zvino ndine last born, iyi last born ndo yasangana nemari yekuita. Saka zvinhu zvangu zviri kutoramba zvichitowedzera uku. Mapolisi akaitwa nehurumende aya ndinoatenda zvikose. Baba Munangagwa aiwa vakatiitira zvinhu zvakanaka, nekuti iko zvino izvi takukwanisa kuzvishandirawo zvisinei nevachena. Hongu vachena vanoshandawo asi isusu takukwanisa kuzviitira, nekuti kana makatarisa hamungafunge kuti vanhu vatema vamisa zvese zvaitika izvi, vaunganidza mhuri dzese, vararamisa mhuri dzese vachiraramawo mukati mazvo. Saka tinozvitenda nekuti zvatisumudzirawo, tava nemuono wakasimba pakurarama kwedu pachivanhu chedu sevatema. Youthful Frano Muringi is a member of the syndicate, and we met him as he was leaving the mine in his elegant double cab buggy, and he told us how it all started. Zvakauya mukunge tanzwa kutaura kuhurumende kuti tinofanira kuti tizvishandire isu pachedu, tishandise maoko edu nenjere dzedu, tisamirira kuti tichanzi kuna ana achauya kuzotibatsira. Kana vachiuya vanouya nezvavanenge vanazvo zvatinenge tisina zvakaita seequipment, kana vachizotibatsirawo vanongopindawo mundima yatinenge tiri. Mayuthi mazhinji anongochema kuti hatina mabasa, zvenyu zviri kufamba sei? Aiwa, hatizivi basa chairo ravanenge vachida, saka chinenge chakakodzera ndechekuti munhu anobvunza basa raanenge achida tokwanisa kuimuemployer, asi basa chairo ravanenge vachishuvira chairo remaoko rakazara. The mine is situated next to Muzhezhe River, making its water table very high, and since it had not been worked on in a very, very long time, all its tunnels are filled with water and a lot of pumping has to take place. Godfrey once again explains the process of dewatering. Pamine inoi pano patiri kuona pane winchi ishaft yaidzika kuenda iri straight shaft yainda pasi. Saka shaft iyi ine tatoti matunnels. Matunnels aibva manzvimbo dzakasiyana siyana achizomwa shaft iyoyi. Iyi yaizoshanda seyavanoti sample, nokuti shaft iyi inofanira kuve yakadzika
kupfuura matonero anomwa mairi kuitira mvura dziya dzinenge dzikauya dzinosvika dzinodzika musamu handiti kuitira kuti kana oil ichibuda apa inenge yakubudiswa kuri kumusoro kusina mvura. Saka kune headgear tiri kupomba mvura kuti dzike inde pasi kunonzi kusamu handiti mvura yedu yanga iri kubva nekwamamboona uko kutonera itonera rinotoya rozopinda pa straight shaft pano pa headgear. Saka tichiri kukweva mvura kubva uko kuti iweyo yozomwa yese yopinda apa yodzika yoenda pasamu zvoreva kuti matonera edu yese anobva ashama mhuri yakukwanisa kuchishanda mese zvakanaka zvakasungunuka. Another youth who is making inroads in the mining industry is Hilary Runganga, who, apart from running his own mining ventures elsewhere, was called in to supply pumping solutions to the syndicate. Mining ndakashedzwa inini. I was invited to assist panyaya pumping of water. Saka vanga vane challenge yekupomba mvura varuma. So when I came, mvura yanga iripo yanga yakawanda ende mvura iyi yaratidza kuti padhuze pemine pane rwizi. Saka rwizi iri seems like rikuya richidira mvura mumaini imomo, so disturbing the operation. So I came, I brought equipment pumping of water, heavy pumping inoitika panapa. But so far, my major suppliers mining equipment, they're Chinese guys. So if you search, it's really strict. No one usangana equipment yema Chinese. No batsira zvisingaite. This is the kind of equipment that we have here. But iri heavy for my purposes mabasa akadaiswa ringachida mapampu maombe. So assist and kuti batsira inenge ibuda ma services pano nepapo, but it's working, it's doing the job. Right. There is no separation here pumping of water and mining. It's one thing. Because mind you, kana uchita mining, you are going down and the first thing you meet is water. Vanochera mabows, vanodzika pasi, so you get to come to a place pane mvura. Saka mvura, without water there is no mining. Without water there are no minerals. Saka I realized that the major problem with mining is water. So I had to put my effort into dewatering of my shafts. So this is my first time, and we have done it before Trawanda, but on my own, it's very successful and I'm very grateful about it. So as you know, there are some mines are idle, and those mines need to be worked. When I came here, there were about 15 workers on the Shanda Panam. But as you can see, there are more than 300, which means there's creation of employment and so forth. So, area offering of tribute to a mine in Ngezi Siri Mushano, create that opportunity kuti vanhu vawane mabasa economy yedu tiwane goridhe retentions of fidelity. Before independence, the minority whites had an advantage over their black counterparts, but now it's time for us as indigenous people to claim what is rightfully ours. All this using lawful means so as to rebuild our economy. We take another short break. Please stay tuned in for more. Family is all that we have, and family takes care of each other through everything. This is why at Relievers Funeral Services, we pledge our help to carry your burden through trying times. We are committed to offering you a shoulder to cry on, a friend to talk to, and a family that stands by your side. From as little as $2.90, you can get funeral cover from our custom-made packages, which are designed to ease strain on your pockets. We also have burial society packages, group packages, as well as the new Musika package, which is going for $1.99 per week. And this is specifically designed for breadwinners who are vendors. Relievers Funeral Services, we carry your burden. Welcome back. Today we are in Kadoma, in an area known as Mayflower Farm, where a mining syndicate with 8 members were given a tribute to mine gold at our mine by the owners of that claim. Through the leadership of their traditional leaders, this syndicate is doing very, very well, and they also abide by the rules and regulations of the mining industry, as well as the traditional norms and values of the area. When our crew visited the mine before the morning shift, we saw a huge gathering of workers being addressed by the mine manager, a regular drill they go through before entering the shafts. Munhu wese anokurudzirwa kunge une helmet, une safety shoes kana kuti majombo handiti. Ndozvinhu zvatiri kuda
uchipinda pasi. Kana usina zvinhu izvozvo hausati wakutenderwa kuti upinde pasi, hautenderwi kushanda. Saka muchiona kuti tabvisa vamwe venyu pakati penyu kuti vainde because toda vanhu vakapfeka zvinhu zvinotenderwa pano. Pamari idzodzo shoma dzamunenge munadzo, zviri nani munhu unotengesa huku utenge zvinhu zvinodiwa pano kuti uwane kushanda. But ndiri kufara hangu kuti vazhinji venyu ndiri kuona kuti makatopfeka zvatiri kuda pano. Saka iri gate iri the moment yaunoripinda unofanira kuona kuti wakatopfeka safety shoe, magambutsu, helmet. Ndo zvinhu zvaunofanira kwete helmet yakakreka, aiwa helmet yakakwana. For your safety reason, kana uri pasi hefa rikadona, hefa haridoni richinorova kutsoka, rinodonha richitanga nemusoro. Animapanzwisisa. As the custodians of the natural resources, the traditional leadership is involved with the activities at the mine to ensure peace and order. We spoke to the village head, nevene, about his role there. Chokwadi, that's why muchiona tinombopota tichivaunganidza vana tichitaura navo. Apa yedu tangotanga na manager achiti vana vachipinda. Patinotanga musi watinovaunganidza tinotanga tataura navo kukoshesa chivanhu chedu. Tine zvakawanda zvatinoita ende vana vedu vanotirespect nekuziva chivanhu. Kana muchiti chivanhu ka tinobva kuma-religious backgrounds akasiyana-siyana. Tikada kuti mungotitsanangurira zvidiki-diki zvamunotsanangurira nevana venyu, hatisoda kuti muende into detail. Asi zvidiki-diki zvamunotarisira kuti vanhu vari mudunhu menyu vangu vachitarisa. Tine zvimwe zvatinoona zvinoputsa chivanhu chedu takupinda pasi. Tine vana vamwe vanenge vaine misikanzwa vanopinda nezvimwe zvinhu zvisirizo pasi pemugoti papa. Zvinokonzeresa kutora kwamboitiwa na mambo wangu. Zvekuti izvo zvokuti wapinda nemabhemba pasi izvezvi zvinokonzeresa kukanganisa chivanhu chedu. Zvakare tine zvimwe zvinoitika panguo dzedu dzeredhi dziya tingati tsvuku, hatidzitenderi kuti dzipinde ichi basi dzinogwisanisa nechivanhu chedu chokwamupamombo. Saka vana vari kuteerera here Sambo? Vana vedu vari kuteerera zvakasimba. That's why muchiona vachiuya vakaungana vachigara vari pamwe vachikwazisana vachidi vachifara. Ine vana vedu vari kufara. Imimi mudunhu menyu zvii zvati zvaitika kuti titi uvepo hwemaini ino hwasandura magariro edu? Uvepo hwavapo ndakatarisa. Ini ndiri kumusha. Ndiri pareserva zvakare pastand pafast track. Tinoona maitura kuti vana kwatiri ikoko vari kurima, vari kukwanisa kurima nematractors vaiwanzo kuita kuhaya mombe dzedzi vachirima. But pari zvino zvawandudza kuti vakukwanisawo kupinzawo tractor vachirimirwa netractor vachiwanawo mafertilizer. Vaingojara mbeu pasina kana fertilizer, ingojara chete kana yemudura chaiyo. But pari zvino nemafariro avari kuita chitaura zvinoonana tinopinda mukati momo vanenge vachitotaura vachititenda kuti aiwa sapo nampamombe chifunge matigonera. The headman also alluded to the fact that the country's resources are there to change the lives of all Zimbabwean citizens. Ndakatarisa nyika haina kuoma kuzviitisa kwe. Nyika kuoma haina kuzviitisa kuvana kwe. That's why muchiona vamwe vachizvipira kuya kuzopinda. Tine mabasa akawanda ari kuitwa munhu. Vamwe vari kutengesa mukatarisa pane madzimai ari kutobika sadza vechidiki, vari kutengesa madrinks, zvakawanda zviri kuitika ende vari kuwana kurarama vachiritira mhuri dzavo vachiendesa kuzvikoro. Pano pamaini tikuita zvokubika sadza zviri kundibatsira nemhuri yangu. Mhuri dzangu dziri kudya zvichikuita nekandine ndiri kuita. Vanhu vakaita kutanga nezvemaini inoiri vari kutibatsira pakuti tikuwanawo tikubikawo sadza pano tichibatsirawo kuchengetawo mhuri dzedu. Panapa tiri kuita nezvekubika ndo zvatiri kuwanawo kuti tikwanisewo kuraramisa mhuri dzedu tiri panapa, ndo basawo ratiri kutoitawo. Kwatibatsira pakutengesa apa nokuti zvinhu zvacho zvakaoma. Nokuti tikasatengesa vana chaiwo tingatovauraye nenzara. Saka titoona zvitori nani kuti maini iyoyika iri kutibatsira zvakaoma. Tiri kuraramisawo vana zvikoro, vana ndabhadharirwa zvikoro, chikafu, marendi. Vakavhura totoda kuvatenda tingoti dai vatipowo nzvimbo dzekutengesera nekuti panomboita nguva yekuti tinodzingwa kuti tive panze panapa takadzingwa. Saka tichitokumbira kuti vatipowo nzvimbo dziri siudi tiwanewo kutengesawo. Pano patidetsera zvekuti nekuti hatisina kana mari dzevana eKrismasi.
zvimari zvachinohora hazvishoma stereki. Saka tikatodaiwo techitobetserana nana baba kumba kuti zvinhu zvedu zvifane. Dai vangoregawo kutidzinga taramba tiri pano kusvika amini. Ndakauyawo kushavirawo mhuri yangu sezvo mabasa ari mashoma munyika. Ngatiorega timbochera pamwewo tingawanawo zvinobatsiridzawo mhuri. Maini yedu iyi tiri kusevenza hedu zvakanaka, hapana kana dambudziko riri kunyanyoitika. Ndofunga umwe neumwe pachake ari pano, handifungi kuti pane ane kwiri masenzero atiri kuita. Hurumende nezvayaita izvi dai zvatongoramba zvakadaro kuti vanhu vasumudzire nyika yavo nemaoko avo, vasingatsvage kuti dai mabritish auya vatisumudzira. Mabritish acho haasi vanouya achishanda, ndimi munongoya muchingoshanda vachitora ufumi vachiinda navo. Saka mukashanda murimi varidzive muchiita production munyika menyu, ndinoona sokuti zvinotibatsira, zvinotifadza. Ini ndiri kunyatsoona kuti kwandiri zvina nekuti kwese kwandayambochera ndichiwana vaivepo vachitonga vaitotonga zvavanoda. Panapa tiri kunyatsochera zvakanaka nekuti tese tiri kukwanisa kuchera. Hazvisi kubetsera vanhu vemuno muzvezve constituency chete, but zviri kubetsera nemamwe maconstituency. Zvindikudza ndobva kuforum chakare constituency zviri kubatwa nemamwe maconstituency kusvika kunana Sanyati nekunana Kwekwe, because pano pana vanhu vakasiyana siyana vari kuuya pano. Isu tiri kubatsirikana panapa zvokuti tiri kukwanisa kuchengeta mhuri dzedu, zviri kukwanisa kutibvisa mumastriti apa mabasa achinetsa. Havana havachakwanisi kuita zvemadrugs, vari kuva vachibatsirikana pano pana Mambo vachiwana zvavanowana vachinobatsira mhuri dzavo kumisha. Kana uri kumba uchichema usati wabuda mumba, handiti unenge uchifunga kuti pamwe nyika haina kumira zvakanaka, hurumende yadai inawe kuti tichema tiri mumba. Tinoti kune vamwe vedu ngavambobuda mudzimba vomboenda kunze musiri mumba, noti ukachema uri mumba haunzwike, unonzwika nemhuri yako. Saka chimbobudawo mumba umboona kuti kumwe kunze kuri kuitikei. Nyika ino iyi yakanakira kuti haina chari kunyanya kurambidza vanhu kuti vaite mune zvemabhizimusi. Saka ndaikurudzira kune vamwe vechidiki vese munyika yedu ino, nyangwe nevamwe vechikuru mukona tinana sabhuku, kuti ngatibudei zvataiona zvichitwa nevarungu zviya tine kapasiti yekuzviita. Handei tinoita timbozvigadzira isu, timboita isusu of our own semazimbabweans. Timboona kuti isusu pachedu isusu tikazvigadzira hatingaindi here mberi. Vanhu ngavasagarira maoko. The manufacturing sector may be limping at the moment, but like you have just said there, the mining and agricultural sectors are flourishing and they are our hope for the economic recovery we all are crying for. So we need to play our part. We hope we touch some business part in your heart today, and as we go into the new year, you will leave the comfort of your armchair and be both innovative and productive. We have unfortunately come to the end of today's program. Until next time, pleasant viewing.